Assalamu alaikum. Welcome you all. I'm Dr. Laila Frost, Phase B resident, ND Cardiology, NICVD, currently placed in Unit 3. Today, this is my first morning presentation in NICVD. My topic is Ptmc, and my moderator, Dr. C.M. Kudrati Ilahi, Assistant Professor of Cardiology, NICVD. Mrs. Kalpana, 37 years old, housewife, mother of 2 healthy babies, normotensive, non-diabetic female, got admitted in NICVD with complaint of breathlessness for 6 months, palpitation for 6 months. Cardiovascular system examination reveals visible apical impulse. Apex beat is situated in left fifth intercostal space, just medial to mid-clavicular line, which is tapping in nature. There is a diastolic thrill. Palpable P2, left parasternal heave, epigastric pulsation present. First heart sound is loud. A2 component of second heart sound is normal, but P2 is loud. There is low-pitched, localized, rough, rumbling, mid-diastolic murmur in mitral area, which is best heard with bell of stethoscope in left lateral position, with breath holding expiration with presystolic accentuation. Grade of murmur is 4 out of 5. There is also opening snap. This is the ECG of my patient. It shows biatrial enlargement, sinus tachycardia, and right ventricular hypertrophy. Now, echocardiography reveals dilated LA, 66 millimeter diameter with no spontaneous echo contrast. LV normal, RARV dilated, mitral valve, both leaflets are thickened, diastolic doming of AML, both commissure are fused. There is minimal thickening just below the mitral leaflets. Mitral valve area, 0.7 centimeter square. Interatrial septum, interventricular septum are intact. Normal pericardium, no intracardiac mass or thrombus. Mild tear is present, no MR and thrombus seen. Mitral valve pressure half time, 300 millisecond. Pulmonary arterial systolic pressure, 72 millimeter mercury. Echocardiographic impression was chronic rheumatic heart disease, severe mitral stenosis, severe pulmonary hypertension, mild TR, good LV and RV systolic function with no regional wall motion abnormalities. Treatment option in mitral stenosis are medical management, Ptmc, percutaneous mitral commissurotomy, CMC, closed mitral commissurotomy, OMC, open mitral commissurotomy, and mitral valve replacement. Now I want to say something about Ptmc as the clinical and anatomical criteria of my patient goes. I have decided Ptmc as the treatment option for my patient. Now I am telling about something about Ptmc. It is percutaneous mitral commissurotomy or percutaneous mitral balloon valvuloplasty. It was first introduced 1984 by Inouye in Japan for the treatment of selected patient with mitral stenosis. There are 3 main techniques: single and double balloon technique and Inouye balloon technique. This is the ESC recommendation 2017 for intervention in mitral stenosis. Here, valve diameter less than 1.5 centimeters square. PMC is class 1 indication in symptomatic patient without unfavorable characteristics. It is also class 1C indication in symptomatic patient who have contraindication for surgery. And PTMC is class 2A indication in 2 group of people where patient has symptom with suboptimal anatomy but no unfavorable clinical characteristics. Another groups are patient who are asymptomatic and having no
unfavorable clinical or anatomical characteristics, but they have high embolic risk and or high risk of hemodynamic decompensation, like systolic pulmonary pressure more than 50 millimeter mercury at rest, need for major non-cardiac surgery, desire for pregnancy. And mitral valve replacement is mitral valve surgery is indicated in symptomatic patients who are not suitable for PTMC. Now, according to PSC guideline, unfavorable characteristics for PTMC. There are some clinical and some anatomical characteristics. Clinicals are old age, history of previous commissurotomy, NYHA class 4, patient having permanent atrial fibrillation or severe pulmonary hypertension. Anatomical characteristics are echocardiography score more than 8, Cornea Score 3, very small mitral valve area, but here diameter does not, they does not mention the diameter, severe tricuspid regurgitation. This is the overview of management of rheumatic mitral stenosis according to Brownald, which also corresponds with ESC guideline. Here, PTMC is class 1 indication for very severe mitral stenosis patient where mitral valve area less than 1 centimeter square, patient have symptom, favorable valve morphology, no LA clot, no or mild MR. PTMC is class 2A indication for very severe MS patient who are asymptomatic having favorable valve morphology. And it is class 2B indication in 2 group of people who have severe MS, where mitral valve area less than 1.5 centimeters square. Patient are asymptomatic with new onset of F and favorable valve morphology, and symptomatic patient who have favorable valve morphology with high surgical risk. In progressive MS, where mitral valve area more than 1.5 centimeters square, patient have symptom pulmonary capillary wedge pressure more than 25 millimeter mercury with exercise. Here PTMC is class 2B indication. This is the Wilkins. There are 3 echocardiographic score that we use clinically and clinically for determine whether we will take decision for PTMC. One is Wilkins Score. Total score is 16. If patient have score 8 or less than 8, then patient is suitable for balloon mitral valvuloplasty. It has 4 parameters: mobility, thickening, calcification of mitral valve, and subvalvular thickening. There are some limitations of Wilkins score. Here, commissural involvement not included, limited ability to differentiate nodular fibrosis from calcification, does not account for uneven distribution of pathologic abnormalities, frequent underestimation of subvalvular disease, does not use TEE or 3D echo. This is another echocardiographic score known as Cornea Score. Here, people are divided in 3 groups. Pliable, non-calcified anterior mitral leaflet with mild subvalvular disease where chordae more than 10 millimeter long, they are group 1. Pliable, non-calcified anterior mitral leaflet with severe subvalvular disease where chordae less than 10 millimeter mercury falls in group 2. Any calcification of mitral valve, any extent, which is assessed by fluoroscopy, whatever the state of subvalvular apparatus, goes in favor of group 2. This is another echocardiographic score known as commissural calcification score. Here, total score is 4, depends upon every half of commissure carries 1 score. Severe unilateral calcification or bicommissural calcification is contraindication for PTMC. It is another echocardiographic score which is mentioned in ESC guideline. It is echo score revisited for immediate outcome prediction. Now the contraindication for percutaneous mitral commissurotomy and mitral more than 1.5 centimeters square, left atrial thrombus, more than mild mitral regurgitation, severe or calcification, absence of commissural fusion, severe concomitant aortic valve disease, or severe combined
tricuspid stenosis and tear that require surgery, concomitant coronary artery disease that require bypass surgery. Instrument that we frequently use are femoral X-ray sheath. For septal puncture, we use sheath, broken brown needle, three-way stopcock, septal dilator, spring oil, Inouye balloon, LV entry style shaper pigtail catheter. This is a broken brown needle, which is used for septal puncture. This is septal dilator. This is Inouye balloon, and it is LV entry stylet shaper, and it is spring oil. Femoral X-ray sheath, pigtail catheter, Inouye balloon. Before introduction of Inouye balloon, the mitral valve, balloon is tested for its inflation by purging saline into it. Balloon size is estimated by an equation where height of patient in centimeter divided by 10 plus 10. It also can be measured by slide calipers. This is Mullen sheath and broken brown needle, which are used for septal puncture. Another pictures of broken brown needle. Septal puncture is crucial point during Ptmc. Septum is punctured at the level of fossa ovalis for accurate point of puncture is angiographically determined where in two line, the meeting point of two line, one line across horizontal line across the largest diameter of LA and vertical line across the lateral border of vertebral body. Meeting point usually corresponds with fossa ovalis and septum is punctured here. Two views needed during septal puncture, epi view and lateral view. Criteria for successful Ptmc. When echocardiographic valve area more than 1 centimeter square per square meter of body surface area, echocardiography shows splitting of one or more commissures, decrease LA pressure by 50%, decrease in the gradient assessed by Doppler, decrease in the length or disappearance of diastolic murmur, appearance or increase of valvular regurgitation. Complication of Ptmc. Ptmc is a blind procedure. It has some complication like hemopericardium or cardiac tamponade. It occurs usually during transseptal catheterization or left ventricular perforation by guide wire. Vasovagal attack during septal puncture. There may be risk of embolism, mitral regurgitation due to non-commissural leaflet tearing, excessive commissural splitting, or rupture of papillary muscle. Infective endocarditis. And in long term, there is a risk of restenosis of valve. Now I am showing some video in Ptmc that done in our cath lab. It is pigtail catheter that is inserted in aorta along the arterial excision sheath, and here Mullen sheath along with broken brown needle is introduced. It is lateral view. Previous one was epi view. Here septum is located. After septal perforation, we introduce dye into the left atrium. Introduction of spring wire. Introduction of Inouye balloon. It's the guide of spring wire. Inflation of balloon across the mitral valve where when two edge then balloon is completely inflated. Now take home message. Ptmc is an excellent method of intervention to relieve symptoms in severe mitral stenosis with pliable valve. Patient selection is crucial for successful Ptmc. Appropriate clinical evaluation and echocardiographic demonstration of valve morphology improve clinical outcome. As Ptmc is a blind procedure, so it should be done cautiously to avoid life-threatening complication. Thank you all for your patience hearing.
Thank you, doctor, for your excellent presentation. As you have told that this is your first presentation in NICVD, so I am amazed by your presentation, your pronunciation, your fluency, and your preparation. Thank you very much. Now this floor is open for discussion by our younger colleagues like students and those who are fellows who are examining. They should come first and then next, as because this is the topics which is easily asked, very often asked in the exam, whether it may be diploma, whether it may be MD. Every examination this is asked, as because it is very important topics for a cardiologist. So now the floor is open for discussion. Professor Amal, continue. স্যার বললো Professor Amal, continue. স্টুডেন্ট এক্সামিনে স্যার বললো যে ফ্রিকোয়েন্টলি আস্ক কোশ্চেন, প্লিজ আস্ক কোশ্চেন to the faculty or to the presenter. ये डॉक्टर अपने स्क्रीन शेयरটা অফ করেন। Assalamualaikum, sir. Yes, sir. I have a question. Sir, my question is why severe commissural calcification or bicommissural calcification is a contraindication to PTMC, and what are the dangers associated with it? বলেন প্রেজেন্টার বলেন ওর কোশ্চেনের অ্যানসারটা দেন। In severe or bicommissural calcification, PTMC balloon, it has wider diameter. When severe commissural calcification or bicommissural calcification, valve diameter will be reduced, then we cannot insert balloon here. Sir, there is a chance of increased tear of leaflets in case of bicommissural calcification. It is also a factor. In fact, this is answer. Due to bicommissural calcification or severe commissural calcification, there may be very chance of rupture of the valve in commissural level, and patient may develop sudden severe MR, and patient may die in the table just after inflation of the balloon. So due to rupture and development of the sudden severe mitral regurgitation, this is that's why it is contraindicated. Our aim is to split, sir. Can I add something? Especially in commissural calcification, কারণ আমরা যখন পিটিএমসি করি আমাদের এম থাকে এটা কিন্তু বেলুন কিন্তু মানে যে ভালভ কিন্তু রাপচার হবে, কিন্তু আমরা চাই সেটা কমিশনাল লেভেলের রাপচারটা হোক। কিন্তু যখন কমিশনাল ক্যালসিফিকেশন থাকে তখন কমিশনালটা ফাটতে পারে না হয়ে অন্য মানে নন কমিশনাল পার্ট মানে রাপচার হয়ে যায়। ইট ইজ ভেরি ডেঞ্জারাস। এই জন্য আমরা এই যে কমিশনাল ক্যালসিফিকেশন দেখি যে কমিশনাল ওখানে মানে টিয়ারিং হওয়ার জায়গা আছে কিনা, যদি টিয়ারিং হওয়ার জায়গা না থাকে ক্যালসিফিকেশনের জন্য অন্যদিকে ফেটে যাবে, তখন সিভিয়ার এমআর এবং পেশেন্ট মানে ডাউন হয়ে যায়। কিন্তু এই জন্য তুমি যে প্রশ্ন উত্তর জানা বলার জন্য তুমি যে ইকো করেছো সেখানে কিন্তু তুমি দুইটা জিনিস মানে দেখাও নাই যে কমিশনাল ক্যালসিফিকেশন ছিল কিনা। এটা খুব ইম্পর্টেন্ট, আমরা দেখতে চাই যে কমিশন ইভেন ছবিটাও চাই যে ছবিতে ক্যালসিফিকেশন আছে কিনা, কারণ ইউ হ্যাভ টু ডিস্টিংগুইশ বিটুইন দ্যাট ক্যালসিফিকেশন এন্ড থিকেনিং থাকলে অসুবিধা নাই, কিন্তু ক্যালসিফিকেশন থাকলে অসুবিধা আছে। আর একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস তুমি দেখাও না, সেটা হলো সাবভালভুলার চেঞ্জ। তোমার যে ইকো যে হয়তো তুমি দেখছো কিন্তু এখানে মেনশন করো নাই। সাবভালভুলার চেঞ্জ অলসো এ ইম্পর্টেন্ট প্রেডিক্টর অফ পিটিএমসি, কারণ তুমি করতে পারবা কি পারবা না। খুব বেশি সিভিয়ার সাবভালভুলার চেঞ্জ থাকলে সেখানে এই যে এমনি বেলুনে ঢুকা যায় না বা কমপ্লিকেশন রেট ইজ হাই। কমিশনাল স্যার আমি একটু বলি, কমিশনাল ফিউশনিং এ আমাদের কোনো সমস্যা নাই। উই উইল লুক ফর ওয়েদার দেয়ার ইজ calcification at the commissural level,
And as Dr. Pradeep said, that our aim is to split at the level of commissura. If there is calcification, the leaflets will be splitted in somewhere else. So there will be mitral regurgitation. This is very important for selecting patient for PTMC. Thank you. Sir, I have a question, sir. I am Dr. Abid, sir. MD final part, sir. ওয়েট তোমার কোশ্চেনের আগে আমরা এই প্রশ্নের অ্যান্সারটাকে সামারাইজ করি। এই কোশ্চেনের অ্যান্সারটা ভেরি গুড, আমার ফ্যাকাল্টিরা খুব সুন্দর করে দিয়েছে, কিন্তু পরীক্ষার হলে তোমাদের এত কথা বলার সুযোগ নাই। তোমরা যদি এক কথায় বলো যে টু অ্যাভয়েড কমপ্লিকেশন লাইক মাইট্রাল রিগার্জিটেশন, নাম্বার 1, নাম্বার 2, দ্যার ইজ অলসো ফেইলড পিটিএমসি। ভালভটা ফুলবেও না, সামটাইমস এমন হয় যে ভালভ একদিকে একটুখানি ফুললো আরেকদিকে ফুললো না, অথবা টোটালি আন্ডার হয়ে রইলো এবং প্রসিডিউর ফেল সাকসেস হলো না, এটাও কিন্তু হয়। সুতরাং তোমার একটা হলো টু অ্যাভয়েড কমপ্লিকেশন এন্ড টু অ্যাভয়েড সাকসেস। সাকসেসও হবে না, সুতরাং সাকসেস যদি না হয় তাহলে আমার করে লাভ কি? প্রথম হলো কমপ্লিকেশন, অল অফ দেম আর ভেরি কারেক্ট। প্রথম হলো কমপ্লিকেশন অ্যাভয়েড করার জন্য লাইক অ্যাকুট মাইট্রাল রিগার্জিটেশন which is very ominous complication and patient may die or immediate valve surgery may be required, and everyone, those who have done PTMC in their life, 1 or 2 cases in their life tenure, it has occurred. So it should be very careful for commissural calcification. There may be complication. To avoid this complication, as well as there may be failure of PTMC. Thank you. Next question. Next student, you can ask. Sir, if there is just only unilateral commissural calcification, can we proceed with PTMC? Unilateral commissural calcification. Laila answer করুক না, Laila you answer. Unilateral commissural calcification, if it is severe, score 2 to 4, then PTMC cannot be done. The guideline they mentioned that very severe and bilateral. So we have to first categorize this bilateral. If bilateral commissural calcification, we should not perform. If unilateral is not if unilateral, and if unilateral, Dr. Laila showed nicely there is a scoring system of the calcification of the commissural calcification. 0, 1, 2, 3, 4. 0 means no commissural calcification, and each on point is added for each half of the commissure. Say anterolateral and posterolateral, everyone is 2 part. So if on part, on point. If 2 part, 2 point. This 2 side. So if unilateral single commissural calcification, this is not contraindicated. Not absolute contraindication. Yes. যদিও though it is not absolute contraindication, but commissural calcification we always try to avoid, as because if there is severe calcification in one commissure and you want to do the PTMC, the other commissure will rupture, but not the calcified commissure will not rupture, and that may also create problem. And Sir, so try to avoid commissural calcification. In that time, sir, we have to inflate the balloon very controlled. We will not over. We should be. And in this, yes, surgeon, আমরা একটু শেষ করি few seconds. আমাদের ক্যালসিফাইড লিশন হলে, ক্যালসিফাইড কমিশন হলে, সেই ক্ষেত্রে আমাদের এই যে বেলুন ইনফ্লেশনটা একটু স্লোলি করতে হয়, ধীরে ধীরে করতে হয়। এবং কিরকম করতে হয়, যেমন আমার যদি 25 লাগে, তাহলে আমরা ইউজুয়ালি 24 করি, একটু কম করি। এবং এরপরে যদি প্রয়োজন হয় যে আমরা এরপরও মারমারটা অবভিয়াস পাচ্ছি, গ্রেডিয়েন্টটা সিগনিফিকেন্টলি কমলো না, তাইলে ওই 0.5 মিলিমিটার করে বাড়াতে পারি। কিন্তু এই গ্রাজুয়াল ইনক্রিমেন্ট ইজ অলওয়েজ ডেঞ্জারাস। এগুলি করে আমরা খুব ভালো রেজাল্ট পাইনি, বরং অ্যাকুটেমারি আমরা এন্ড অফ দ্য রেজাল্ট ইজ অ্যাকুটেমার। এই কারণে একটা কমিশনও যদি খুলে দিতে পারি, পেশেন্টের এরিয়া যদি 1 স্কয়ার সেন্টিমিটার বেশি করতে পারি, সেটাও সাকসেস। এবং একটা কমিশন ওপেন করে স্যার এটা আমরা অ্যাচিভ করতে পারি। আসসালামু আলাইকুম স্যার, আমি একটু বলবো স্যার, সাবিনা বলছি স্যার।
Sure. Sir, Mirjama sir has got quite a lot of experience in PTMC. স্যার অনেক করছে, তা আমার অত তো এক্সপিরিয়েন্স নেই, তবে যেটা আমার মনে হয়েছে যে কমিশনাল ক্যালসিফিকেশন হলে স্যার এমআর যেটা স্যার বললো অ্যাকিউট এমআর এর তো চান্সেস থাকেই, কিন্তু আরেকটা জিনিস হয় যে বেলুন স্যার ফুটা হয়ে যায়, অনেক সময় রাপচার হয়ে যায়। ওই কমিশনাল ক্যালসিফিকেশনটা যদি একদম স্পিকিউলের মতো ভিতরের দিকে থাকে, সো বেলুন যখন ইনফ্লেট করি তখন বেলুন রাপচার হয়ে যায় স্যার, এটা ওয়ান অফ দ্য কমপ্লিকেশন। সো calcification, commissural calcification is always risk, whether contraindicated, absolute contraindications or not, but it is always risky, sir. That I wanted to say. Thank you. স্যার আমি একটু বলবো স্যার, Thank you. পিটিএমসি যে ইম্পর্টেন্ট বলে যে সুইটেবল মরফোলজির মধ্যে যদি স্যার মিনিমাম ক্যালসিফিকেশনও থাকে, সেক্ষেত্রে বলে যে পিটিএমসি অ্যাভয়েড করা ভালো। কারণ বেলুন যদি ফুলে অ্যাকসেন্টিক যদি ডাইলিটেশন হয়, সেক্ষেত্রে এমআর এর চান্স বেশি স্যার। অ্যাকসেন্টিক ডাইলিটেশন হওয়ার চান্স থাকে যদি সিঙ্গেল লিফলেট ও ক্যালসিফিকেট থাকে, তাহলে একদিকে ক্যালসিফিকেশন থাকার কারণে ডাইলেটেড হবে না, অন্যদিকে অ্যাকসেন্টিক ডাইলিটেশন হবে, এবং সেক্ষেত্রে এমআর এর চান্স বেশি হয়। এই জন্য সুইটেবল মরফোলজি বলা হয় যে পিটিএমসি এর ক্ষেত্রে এই সুইটেবল মরফোলজিটাই আইডেন্টিফিকেশন করা ইকোতে খুব ভেরি ইম্পর্টেন্ট স্যার। মিনিমাল না Very good. না মাসুম ভাই, স্টুডেন্ট যারা শিখবে তারা কিন্তু ক্লিয়ার একটা আইডিয়া নিতে হবে স্টুডেন্টদের। যে গাইডলাইন গুলো এসসি গাইডলাইন পাবলিশ করছে, ওরা কিন্তু এই শব্দটা ইউজ করছে। এটা মনে হয় স্টুডেন্টরা এটাই শিখুক যে ভেরি সিভিয়ার অ্যান্ড বাইল্যাটারাল contraindicated. Very severe and bilateral commissural calcification is contraindicated. এই শব্দটা শিখুক কিন্তু। এক্স্যাক্টলি। যেমন অনেক সময় স্ক্যাটার ক্যালসিফিকেশন থাকতে পারবে, ভালভের কি হবে, এটা তো স্যার কন্ট্রাইন্ডিকেশন। শফিক ভাই আমরা শুনতে পারিনি, আবার বলেন শফিক ভাই। হ্যাঁ, বলছিলাম যে অনেক সময় ভালভে স্ক্যাটার ক্যালসিফিকেশন থাকতে পারে, সেই স্ক্যাটার ক্যালসিফিকেশন হলে তো আমরা অ্যাভয়েড করি না, এটা তো করা হয়। Exactly. Scattered calcification is not a contraindication. Scattered calcification থাকতে পারে। যদি ক্যালসিফিকেশন থাকলেই যে অ্যাভয়েড করতে হবে ব্যাপারটা তো এরকম না। হ্যাঁ, ইয়েস। সেটাই। এবং ওই যে বেলুন ফাটার যে প্রশ্নটা, ক্যালসিফিকেশন অর অ্যানাদার লিফলেট ইজ ফ্রি ফর ক্যালসিফিকেশন, সেক্ষেত্রে যে লিফলেট ক্যালসিফিকেশন থাকলে ইজ নট এ কন্ট্রাইন্ডিকেশন। কারণ আমরা তো যে দুইটা কমিশন যদি ফ্রি থাকে, ওদিক দিয়ে জিনিসটা খুলবে। লিফলেট ক্যালসিফিকেশন থাকলে আমার সমস্যা নাই। আমার সমস্যা হলো লিফলেট যাতে না ফাটে। We are always concerned about the commission. As Pradeep has told very well. স্যার আপনার নেটওয়ার্কের একটু প্রবলেম আছে, শোনা যাচ্ছে না। Our motto is to open the commission. Calcification, it is a bit dangerous for the procedure. Next. আমি কি কিছু অ্যাড করতে পারি? Sure. থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ স্যার। একটা জিনিস শুনছিলাম যে ওই যে বাইলেটারাল ক্যালসিফিকেশন থাকলে পিটিএমসি করলে সেখানে অ্যাকিউট হ্যামার ডেভেলপ করে এবং পেশেন্ট ডাই অন দ্য টেবল। এখানে কিন্তু একটা অপশন আছে, যখনই পিটিএমসি করব, if there is any such kind of complication, don't forget your surgeon colleague. It is better to keep one OT prepared for that, because acute MR is an indication for urgent surgery or emergency surgery for valve replacement. In that case, we can rescue the patient if such kind of arrangement is made beforehand. Thank you.
Simply complete. Okay. Prolong. Right. Patient কি complete? কিছু বুঝতে পারছি না। No. It is still continuing in a full fledged. You can join. I was. You can join in discussion. That's same thing. কোশ্চেন কেউ করলে তো Students, why are Sir, you keep sir, muting? sir, can I ask another question, sir? Of course. Sir, during PTMC, sir, what is the site of puncture of intellectual septum in the fluoroscope, sir? What is the actual point of puncture of intellectual septum in the fluoroscopy, sir? Dr. Laila. So I have mentioned earlier the actual point angiographically is the meeting point of two lines. One horizontal line passing across the largest diameter of left atrium and another line along the lateral border of vertebral body. Meeting point of these two lines usually corresponds with the fossa ovalis in interatrial septum, and this is the accurate position for septal puncture. And always you have to detect the site of septal puncture by two different views, especially the AP and lateral view. And lateral view, yes, sir. Students, you should ask question. Students, the lot of issues are there, and there are many questions you will be asked in exam hall regarding PTMC and instrument and as well as Viva. Sir, I have another question, sir. My question is, what are the other balloons or instruments used for PTMC other than Inouye balloon? Single balloon, double balloon, or hourglass balloon. These are another option. Peripheral angioplasty balloon and valvotome, these are also options, I guess. Abdullah Mamun, be unmuted. You want to ask a question, I think. Assalamu alaikum, sir. I have a question. My question is, when we call a PTMC is a successful one, or what are the criteria of successful PTMC? PTMC is successful when echocardiographic valve area more than one increase echocardiographic valve area more than 1 centimeter square, decrease LA pressure more than 50%. প্রশ্ন করলা কেন তুমি?
লাইলা তুমি বলো আনসার বলো। জি স্যার, disappear. না এই লায়লা, জি হ্যাঁ স্যার, ডক্টর লায়লা, তুমি তো তোমার একটা ফুল স্লাইড এটা দেখে এসছো, জি তারপরে ও স্যার, জি কেন স্যার। প্রশ্ন করলো? তার মানে ওই স্লাইডটা দেখে নেয়, দিস ইজ হিজ গ্রস ফল্ট, যে সে ওই সময় ঘুমাইছে। why he did not see this slide? বলো, তুমি আরেকবার বলে যাও তার ইন্টারেস্ট। Sir, বলো। cardiographic valve area improvement more than 1 centimeter square, split of one or more commissure, decrease LA pressure by 50%, disappearance of diastolic murmur or decreased length of diastolic murmur, decreased pressure gradient across the mitral valve assessed by Doppler, or appearance or increase of valvular regurgitation. স্যার আমি কি আরেকটা বিষয় একটু ইয়ে করতে পারি স্যার, একটু কমেন্ট করতে পারি স্যার? হ্যাঁ হ্যাঁ বলুন। হ্যাঁ স্যার, থ্যাংক ইউ। আমরা যখন স্টুডেন্ট ছিলাম তখন ডক্টর এলেন ক্রাইবিয়ার নামে একজন এসেছিল আমাদের ইনস্টিটিউটে, স্যার আপনাদের মনে আছে মনে হয় স্যার? হ্যাঁ হ্যাঁ এলেন তুমি। হ্যাঁ স্যার, উনি বোধহয় একটা প্রসিডিউর পিটিএমএমসি। এখন এই জিনিসটা কি স্যার এখনো আছে কিনা, মানে পারফেক্টনেস মেকানিক্যাল মাইট্রাল কমিশিওটমি, এটা কি স্যার এখনো আছে কিনা স্যার? এটা না, ওই মেটালিক কমিশিওটমির উদ্ভাবক উনি, আবিষ্কারক উনি। রাইট স্যার। ওটা অবসলিউট হয়ে গেছে কমপ্লিকেশনের জন্য। জি স্যার, আমাদের এখানে একটা ইনসিডেন্স হয়েছিল মনে হয় স্যার। আমাদের এখানেও হয়েছে, জি স্যার। আমাদের এখানেও পেশেন্ট টেবিলে মারা গেছিল। জি স্যার, এটা মনে আছে, এই জন্য স্যার মনে আছে স্যার বিষয়। হ্যাঁ, ওই বিকাল বেলা উত্তর পাশ বিল্ডিং এর নতুন ল্যাবের 2 নম্বর ল্যাবটা। রাইট স্যার, রাইট স্যার। জি স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার আমি একটু বলবো স্যার। হ্যাঁ শিওর। পিটিএমসির সময় স্যার টি তো ম্যান্ডেটরি, কারণ জাস্ট আফটার বেলুন ইনফ্লেশন মানে সাকসেসফুল দেখার জন্য। না, ওই সময় অন টেবিলে ইট ইজ নট ম্যান্ডেটরি। ক্লিনিক্যাল, তারপরে আমরা ট্রান্সথোরাসিক দেখে নেই। ট্রান্সথোরাসিক একটা ইকো থাকে পাশে, ওটা আমরা দেখে নেই ভালভ এরিয়া কিরকম হলো। প্লাস আমাদের তো ওই আদার ক্রাইটেরিয়া আছে, প্রেশার কমলো কিনা মোর দেন 50%, তার গ্রেডিয়েন্ট। তারপরে হলো আমরা আবার ওই যে অস্কালটেট করাই, অস্কালটেট করে মারমারটা গেছে কিনা, তখন দেখা যায় যে মারমারের লেন্থ অনেক কমে গেছে, জাস্ট একটু আসছে, এবং মাইট্রাল রিগার্জিটেশন মারমার ডেভেলপ করে নেয়। এই জন্য তো একজন ওখানে দাঁড়ায় রয়েছে, মানে আমার সেকেন্ড ম্যান বা আমি এখান থেকে হাত খুলে আবার ওই অস্কালটেশন করতে হবে, এটা মাস্ট। কিন্তু টিইই ইজ নট মাস্ট ফর সিইং দ্য সাকসেস অফ দ্য প্রসিডিউর, বাট though it is not must for preparation of the patient, but I think it is a bit necessary. তার কারণ হলো very small thrombus in LA may not be seen by transthoracic. For that reason, if possible, transesophageal echocardiography করে নেওয়া বেটার। এবং আমরা রুটিনলি ট্রান্সথোরাসিক করে নেই, আর যেগুলি অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন থাকে তাদেরকে রুটিনলি ট্রান্সএসোফেজিয়াল করে নেই। যদিও কোনো গাইডলাইনে হয়তো এইভাবে বলে নেন যে অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন থাকলে তোমরা ইয়ে করে নাও, কি করে নাও, আর না হলে করো না, এবং কোনো গাইডলাইনে বলছে বলে আমার জানা নেই, কিন্তু দিস ইজ আওয়ার রেগুলার প্র্যাকটিস। Students, any question more? বেটা তোমরা কি এটা দেখো না, তাহলে তোমরা কেন প্রশ্ন করতে পারছো না, কেন বলতে পারতেছো না, কেন কিছু? নাকি একটা রাগ করছি দেখে আর প্রশ্ন করবে না? না, ওটা রাগ করি না, তাহলে তুমি শোনো না যে সেটা তোমাকে বুঝিয়ে দিলাম। Anyone? স্যার আমাদের দিকে সিএমসি তো এখন মোটামুটি হচ্ছে, আমাদের স্টুডেন্টরা তো স্যার ওই শুধু হিস্ট্রিক্যাল ইয়ে রয়ে গেছে। এখন আমরা ইয়ে করি না, যখন এরকম একটা ইয়ে চলে আসছে পিটিএমসি বা একটা টেকনোলজি চলে আসছে মোটামুটি ভালোই সাকসেসফুল, এখন আর আমরা পুরোটা বেশি যাচ্ছি না। ভালো সিএমসির জন্য, মানে পিটিএমসির জন্য যে ইন্ডিকেশন, সিএমসির জন্য ঠিক একই ইন্ডিকেশন। ওই উইলকিন্স স্কোর, ক্লাসিফিকেশন, সাবভালভুলার চেঞ্জেস ফেভারেবল থাকলে তখন
শুধু করা যায়। কিন্তু অনেক সময় স্যার যে টাপস ডাইলেটরটা টেবিলে দিয়ে অনেক সময় প্রশ্ন করা হয়, স্যারের প্ল্যান স্যার আসেন অনেক সময় প্রশ্ন করা আমাদের সাবজেক্ট স্টুডেন্ট যারা আছে তাদেরকে। এই সম্পর্কে আপনাদের সাজাইতে যা জিজ্ঞাসা করা হয় সেটা আপনি আপনাদের স্টুডেন্টরাও তো এখানে আছে, ইউ ক্যান আস্ক দেম or give the message to them. সেটাই বললাম স্যার। সার্জনদের উদ্দেশ্যে একটু বলি স্যার, এটা বিশেষ করে স্যার এটাতে ভেরি ব্লাইন্ড আমার কাছে মনে হচ্ছে ভেরি গুড প্রসিডিওর ইন কম্পারিজন টু ভেরি হার্ড টু পিসিআই। এক নম্বর স্যার। 2 নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে রিগার্ডিং পেশেন্ট প্রিপারেশন, এটা অ্যাসেসমেন্টটা খুব ক্রিটিক্যালি ইভালুয়েট করা দরকার সাকসেসফুল প্রসিডিওর করার জন্য, গেট দ্য better outcome পাওয়ার জন্য। Transthoracic echo should be done, but some extent transcatheter echo should be performed to exclude LA thrombus if it is indicated. Suppose if you see the spontaneous echo contrast seen in the LA, then you can consider, or atrial fibrillation you can consider, or other things that you should. And after procedure, it is not routine, but sometimes if you think there is sometimes complication like embolic manifestation like complication, then you should consider transfusion. Otherwise, transfusion echo is not too much indicated in the particular situation. And bottom line is, in exam, in mitral stenosis treatment is PTMC is very most commonly asked or most frequently asked in every student, every alternate student. What are the indications and how you prepare the lesion and how you treat and how you usually overcome your complications, how you confident that the procedure is successful. So I think if students are going through the guideline, especially in the bullet points, then they are able to answer their exams. So I think it should be enough to see the at least bullet point in the guidelines. That will help a lot for their daily practice as well in the exam purpose. Any more faculties? Sir, may I add, to be honest, I am little bit disappointed at the performance of our students in this session. Actually, this is a very burning issue or very important topics. PTMC has been presented here, but very little participation for the student. I don't know they all got the points or didn't got any get any points. Anyway, you must have to know the guidelines, and there are a lot of issues you have to know that in previous morning session on issues are already has been discussed by director sir and others. What about the protocol of PTMC if a patient MS patient with atrial fibrillation with warfarin already has been discussed. This is an important issue. And other aspects is that the guideline mentioned there is some cavities, there is some space in the guideline. As we have seen that the guideline mentioned the unfavorable anatomy of the mitral stenosis. They mentioned increased age. This is a cavity. What age we will consider or not? This is to be decided. Another issue is the guideline. They mentioned previous commissurotomy. If any patient having previous commissurotomy, this is considered as a unfavorable valve anatomy. But we have done or we have seen the PTMC having commissurotomy previously. So this is another issue, whether we will do PTMC in patient having previous PTMC. So I have seen a webinar there on learned teacher mentioned he was asked that how many times we can do a PTMC. That he answered very smartly that so long the valve morphology permit, then we can do PTMC. So this is another point that is to be discussed, and that is mentioned in the guideline as a unfavorable condition for PTMC. And again, I would like to say, student must have to know. Director sir will conclude with this. The student must have to know the indications, if symptomatic or asymptomatic,
So all these things students must have to know. Thank you, sir.